are recognized by one type of sigma factor. Cái promoter thật ra nó là một cái đoạn về trình tự đặc biệt, nó được nhận diện bởi một những cái thành phần mà bay trong cái chuỗi đó. Và có thể là trong cái E. coli nó có rất nhiều cái đoạn promoter, nó có thể là giống nhau nhiều hoặc là ít, và cùng với nhau thì nó tạo thành một cái promoter, và nó sẽ được nhận diện bởi cùng loại sigma, mà có loại nhân tố sigma. Okay, and here a little more specific. Actually, the promoter is composed of two essential parts. In the case of the two sigma factors I just mentioned, sigma 38 and sigma 70, one part is consensual for both promoters, the other part is specific. So sigma 38 and sigma 70 do not recognize the same part. Okay? This imparts specificity. The genes which have the sequence which is recognized by sigma 38 will be transcribed when sigma 38 is there. The genes which have the specificity for sigma 70 will be transcribed when sigma 70 is finding it. Cái cấu trúc của một cái promoter là có hai phần, một phần là cái consensus là như là cái trình tự mà nó giống nhau, nó giống ít hoặc là giống nhiều nhưng nó vẫn giống. Ở trong đây là chúng tôi đang nói về cái trường hợp promoter của cái sigma 38 và sigma 70. Còn một cái phần khác đó là cái phần đặc hiệu cho từng cái sigma. Đó là khi nào có cái sigma 38 thì nó sẽ cái trình tự gen đó nó chỉ biểu hiện khi nào có sigma 38, hoặc là cái trình tự gen đó chỉ biểu hiện khi nào có sigma 70. Okay. Alright, so this is what we're seeing when we're looking at the expression of sigma 38 or sigma S. It starts to be expressed towards the end of the stationary phase, and when this sigma S is expressed, you start to see a large change in growth phase, and a large change in the response of the cells to many stresses. Và cái sigma S nó biểu hiện, cái gen nó biểu hiện khi nó bắt đầu vào cái pha cân bằng, và khi nó biểu hiện rồi sẽ có nhiều thay đổi trong tế bào. Nó để cho cái tế bào nó phản ứng lại với những cái điều kiện như là thiếu hụt dinh dưỡng, ánh sáng hay là những độc tố. Okay, so this is the kind of things that you would like to understand when you want to, whether prepare an inoculum or engineer a bacterium in order to make it resistant to many of the stresses it may encounter in the environment you want to apply it. Đó là cái yếu tố quan trọng mình cần phải hiểu để lúc mà mình muốn nuôi cấy, mình chuẩn bị một cái dịch đưa cấy hoặc là mình thao tác cái con vi khuẩn đó dưới những cái điều kiện như này để cho nó chịu được những cái điều kiện như này. Just as an example, is it better to prepare an inoculant with bacteria which are in the exponential phase, or is it better to prepare an inoculant with bacteria which are in the stationary phase? You have to find it out. Dạ, mình cần phải biết là tùy ra là mình chuẩn bị cái dịch đưa cấy ở cái pha nào đó, ở pha vĩ thổ hay là cái pha cân bằng. Okay. Now, very briefly, when we're talking about changes in expression, etc., what are we talking about? So we're talking about, first of all, of changes in gene expression. Okay. So changes in gene expression means changing in expression in the quantity of certain mRNAs which are the produce of certain genes. Mình nói về thay đổi thì là nói về những cái gì? Đầu tiên nói thay đổi thì là nói về cái thay đổi trong cái biểu hiện gen. Thay đổi biểu hiện gen là thay đổi về lượng của cái nó, nghĩa là một số cái số lượng mRNA nó sẽ giảm đi. Okay, I don't know. Are you going to talk about omics later on? So we don't really have time. But today, how do you do it? How do you know that one particular gene is expressed and another gene is repressed? There are two main techniques today. One is called RNA-seq, and the other is called microarray. This one is going down because this one is now much more efficient and much less expensive, and it's becoming the most prominent technology in order to look at the change of expression of all the genes in the cell together. Làm sao để mình biết được cái gen nào là nó biểu hiện và gen nào
nano-array, nhưng mà cái phương pháp ở trên thì nó rẻ tiền và nó hiệu quả hơn, và ngày nay nó là cái công cụ hiệu quả để mình xác định. Okay, if you just type in Google RNA-seq, you will find a lot of information. Okay, the other level of expression, of course, is not only the gene expression, it's the protein expression. How do you look at the changes in the protein between, let's say, the stationary phase and the exponential phase? Well, you can look at them with this particular technique. There are other techniques, which is called two-dimension gel electrophoresis. So the proteins are separated according to their size and separated according to their pH. And as you can see here, this is the lower exponential phase. This is the stationary phase. Where you see the spots, you can see differences. So you can identify the number of differences. And today you can also identify which protein is being, which protein it is by a technique I'm just going to talk about. Còn một cái sự thay đổi khác bên cạnh cái thay đổi biểu hiện gen, có thay đổi về protein. Là cái nào để mình biết được cái thay đổi về protein thì có cái phương pháp là nó chạy cell hai chiều. Thì chị mình nói ở bên đây là cái của cái pha lớp, còn bên đây là của cái pha cân bằng, mình có thể so sánh được. Một mặt đó mình có thể so sánh được là cái số lượng, cái khác biệt trong cái số lượng protein. Khác theo đó là mình có thể nhìn vô cái đoạn gel này để hình có thể phân biệt và cái loại protein nào có trong đó. Okay, so you can separate the proteins the way I just showed. You can separate the proteins in other ways as well. But in order to identify them, now it's very common to use what is called a mass spectrometer, which takes the protein, breaks it into little parts, and looks at the composition through the mass and the charge of the protein. Of course, I'm not a specialist of that, and anyway we don't have time, but it's very good to know that now it's not something which is restricted to very particular labs. It's a technology which is, it's also what is called a high throughput technology, high throughput technology, which is available, and one can really get into details and see the composition of the proteins at any different type of sample that one wants. Mình có thể phân tích protein bằng cái phương pháp này để ra, hoặc cũng như bằng những cái phương pháp khác, nhưng mà có phương pháp phổ biến là phương pháp phối khổ. Ở đây phương pháp này nó sẽ chia protein thành dựa trên cái điện tích của protein, chia thành những cái bit khác nhau, và mình sẽ dựa vào đó mình đánh giá. Và cái phương pháp này á thì gọi là trong cái hai phương thức hay là cái hai phương thức là để làm sao? Tại vì cái từ này cũng khó. Điểm năng cao. Dạ, có tính năng cao là có nghĩa là ai cũng có thể dựa vào cái phương pháp này để có thể biết được về phân tích được về cái protein. Okay, so it was just very short reminder of how bacterial growth. What is the time now? We have until we'll take a break 5 minutes.